The Spirit of Christ is a missionary spirit. Great Controversy, page 70. We greet you all in the name of Jesus Christ. Amen. 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 We hope you had a lovely Sabbath experience today. We want to get the last words from Jesus before we shall say farewell Sabbath. We are going to turn to the book of Revelations 14, emphasizing some of the parts which were emphasized this day. We are looking at giving glory to God. When we read verses 7 of Revelations 14, Revelation 14, it says, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the springs of waters. One of the things we see in this verse, the Bible tells us that we must give glory to God. Let us look at what does the Bible say further on this. John chapter 14. Why is it important that we give glory to God? There is something which Jesus taught while He was on earth. My life and your life has to only have one thing in vision, which is to give glory to God. That's why we are created, to give glory to God. That's why we are alive day by day. We need to give glory to God. In John chapter 14, we started from verses 13. Jesus says, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Jesus, verse 40 says, if you shall ask anything in my name, I will do it. So we find something here. Jesus says, when you ask things, I will only do them on one condition, that the Father may be glorified. When we ask in prayer, everything we ask, at the end of the day, it must glorify the Father. Jesus guarantees, when you shall ask anything in my name, that I will do, that the Father may be glorified. In 1 John chapter 5, the Bible has this to say, in verses 14, concerning us asking from God. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He heareth us, whatever we ask, we know we have
the petitions that you have desired of him. se se amanago le thato ya gagwe. So we see our prayer requests, Bjale re a bona le dithapelo tša rena, the things we need to ask dilo tše re swantšeng go di kgopela at the end of the day. mafelelong a letšatši They must be according to God's will. di swanetše go ba ka thato ya And modimo. Jesus promises us Jesu Kriste wa re to say, tshepiša as you ask gore re le kgopela in my name, leineng la ka as long as it is going to glorify the Father, e ka ba ya reta morena, that will I do. e tlo ba se ke tlo se direlang. Let's look at John 15 verses 8. A re yang go John 15 verses 8. John 15 verses 8. John 15 verses 8. The Bible says, Bibele e re herein is my Father glorified, ke sona se ke mo go retlwang ntate, that ye bear much fruit, gore le entšwe dienywa tše ntši so shall ye be my le disciples. e ba barutiwa ba ka. So the Bible says, Jwale Bibele e re as we bear fruits on earth, ge re ntše re ntšha dienywa mo lefaseng, God is glorified. modimo wa retwa. There is a type of lifestyle with me and you will need to have. Go ne le bophelo bo bo swantše gore bo be le rena mo maphelong a As you are rena. going to enter a new week, Bjale ka ge re tlo tsena bekeng e we ntšwa, need to ask ourselves which life pleases God. ke re swantše re ipotše gore ke bophelo bofe bo bo kgatlhang modimo. What are the things which we can ask which will glorify Dilo God? tše dife tše re ka di kgopelang tše di tlo retwang morena. Let us look at this scripture. A re lebeleleng temana ye. Colossians chapter 1. Bakolosi chapter 1. There is something which God requires from us. Go ne le se modimo a se nyakang mo go rena. Colossians chapter 1 verses Bakolosi chapter 1 27. verses 27. We are still looking at giving glory to Re God. sa lebeletše go retla modimo. It says here, E re to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. go ba modimo a ratilego gore ba tsebišwe lehumo la letago la thopa ye e lebantšhe bantle, lehumo le go e leng Kriste a na le lena, e le yena yo re holofetšego letago la yena. So there is this glory which must be revealed in our Jwale go lives. ne le letago le le swantše go iponagatša maphelong a rena, And this is termed a mystery ye e bitšwa sephiri, which has been hidden through all the ages. se se leng gore se ile sa se bonagatše go But tšwa go it must be manifested before Jesus comes empa again. swantše gore se tšwelelwe pele ga Jesu Kriste a ka And it boa. says, which is Christ in you, the hope of E glory. leng gore ke Kriste mo go lena, kholofelo ya lena. Let's look at Matthew chapter 5. A re yeng go Mateo chapter 5. Let's connect the verses. Matthew chapter 5. A re beng ditemana tše re di bee go tee, So that we may know what kind of a lifestyle we need to gore re have. kgone go tseba gore ke bophelo bo bofe bo re swanetšeng go ba le bona. Verses 14. Matthew chapter 5 verses 14. Jesus has this to say. Jesu Kriste o re You are the light of the world. lena le seetša sa lefase, A city that is set on a hill cannot be hid. motse wa thabeng ga o kgone go utuma. Neither do men light a candle and put it under a bushel, Le gona motho ga gotetše le bone a le re bantše ka fase ga but on le a candlestick, emma o se bea godimo ga lekerese. and it giveth light unto all that are in the house. Le bone ba le hloma sehlomong sa lona la tsebo bonagala botlhe ba ngwakong. Verse 16 says, let your light so shine before men, Se le die gore seetša sa lena se bonagaleng bathong, that they may see your good works ka mokgwa wo ba ka kgonang go bona mediro ya lena e and mebotse, glorify your Father which is in ba heaven. tumiše tate wena wa magodimong. So there is this type of works we need to do. Bjale go ne le mediro ye re swantše go e dira. As a Christian, your life is to glorify God. Bjale ka mokreste bophelo ba bo swantše bo rete modimo. Let us look 1 Corinthians chapter 10, A re lebeleleng go Bakorinte ba mathomo chapter 10. verses 31, Re lebelele verse 31. because the Bible says we are the light of the world. Ka lebaka la gore Bibele e re ke rena seetša sa lefase. When people look at us, they need to give glory to Ge batho God. ba lebelela ba swantše go reta modimo. The Bible tells us that whatsoever we shall ask, as long as it will glorify the Father, Jesus will do it for us. Bibele re botša gore se sengwe le se sengwe se re ka se kgopelang so long se ka retla modimo, Jesu Kriste o re o tla re fa. And we are told that we must bear much fruit which will glorify the Father. Bibele e tšwela pele gore re swantše go re ntšhe dienywa gore re kgone go retla modimo ntate. 1 Corinthians 10, Bakorinte ba pele chapter 10 verses
verse 31 verse says, 31 whether therefore you eat ke gona ge le ja or you drink ge le nwa or whatsoever you do, tsotlhe tše le di dirago do all to the glory of God. le dire gore modimo a retwe ka tšona The food that we must be eating throughout the Dijo week, tše re ka di jang mo bekeng we must ask ourselves, does it glorify God? santšhe re ipotše gore na e rata modimo Is it in accordance with God's will? a e ya ka thato ya modimo Whatsoever you drink, se sengwe le se sengwe se re se nwang is it in line with the God's will? se tsamaišana le thato ya modimo Whatsoever we wear, se sengwe le se sengwe se se re aparang because we are told in Exodus 28 verses ka 2 lebaka la gore re a botša mo exodo 28 that we verse shall 2 do garments to Aaron thy brother. gore santšhe re dire diaparo tša e leng gore di tlo apešwa aron It says for beauty and glory. tše di kgatlhišang le tša So letlago in other words, whatsoever I wear, ya ka mantšu a mangwe se sengwe le se sengwe se ke se aparang it must give glory to God. swantše go reta modimo Are we still together, church? ra se le mmogo In what we eat, go se sengwe le se sengwe se re in what se we jang, drink, le se re se nwang in what we wear, le se re se aparang in everything that we do in go this dilo world, tše ka moka tše re dirang mo it must lefaseng give glory to di God. swantše go reta modimo Galatians chapter 5. bagalata chapter 5 What is this fruit which we need to bear? ke kenywa e fe ye re swantše go e ponagatša Galatians chapter 5. ka bagalata chapter 5 We started from verses 19. ra yo thoma mo verse 19 Galatians chapter 5. bagalata chapter 5 It shows two types of fruits. e re bontšha enywa tše pedi Then verses 19 it tells us first. verse 19 e thoma gore tlhalosetša But let's start with the fruit of the Spirit. a re thomeng ka dienywa tša It semoya says, by the fruit of the Spirit, verses 22, mo verse 22 e re dienywa tša moya is love, tšona ke lerato joy, le lethabo peace, le molao long suffering, ke le pelo ya go se fela gentleness, le botho le goodness, bonong faith, le tshepo meekness, le boikgobomošo temperance. le potego Against such there is no law. tše bjalo ga gone molao God will want us to have these fruits. jesu o nyaka gore re be le dienywa tše Then he says, this is what glorifies the Father. se se ratwang modimo ntate But when you do not have these fruits, empa ge o sene dikenywa tše which ones are you bearing? wena o intšha dikenywa tša Because mohutamang either way you are bearing fruits. ka gore ga one ka ntlha ye nngwe le nngwe o swantse o ntšhe dikenywa In verses 19 we are told, mo verse 19 re a botswa now the works of the flesh are manifest. tiro ya nama yona e phepheneng Or now the fruit of the flesh is manifest. goba ke tlalo Which are these? ke tše Adultery, bootswa fornication, le ditšhila le uncleanness, botlhotlholo lasciviousness, le tlalo idolatry, le medimo witchcraft, le boloi hatred, le tlhoyano variance, le dintwa le emulations, tsefolo wrath, le bogale strife, le ditshele seditions, le bogaregare heresies, le mona envyings, le polao murders, le botagwa drunkenness and revelings, le botagwa le bohodi and such like of this which le I've tše told di you tshwanago before, le tšeo tše that le they which buletšego do such things, gore ba ba dira tše they bjalo shall not enter into the kingdom of ba ka se heaven. ba tsena mmušong wa maodimo When you are a fornicator, ge o le mootswa you are not glorifying God. ga o rete modimo When you are an idolater, ge o rapela badingwana when you have gods which you ge worship, o ne le medimo e šele o e rapelang when there are things which you trust unto, ge o ne dilo tše o di tshepang if you are using holy water, ge o šomiša metsi a halaletšeng holy oil, oli e e halaletšeng you do not glorify ga o God. rete modimo The Bible says when you Bibele e use re, witchcraft, ge o šomiša boloi you do not glorify ga God. o rete modimo It says adultery, le bootswa those who break the marriage covenant, ba senyang molao wa lenyalo they do not glorify ga ba God. rete modimo Those who drink alcohol, ba ba nwang dibela they do not glorify ga ba God. rete modimo Those who enjoy parties, ba ratang menate revelings. le menate The Bible says the lovers of dintwa. pleasure more than the lovers of e re God. ba ba rata menate go fitlhela go rata modimo Those who will not keep the Sabbath entirely ba ba ka se bolokeng sabatha ka moka ga for the yona sake of not missing on a worldly entertainment. gore ba ye go lebelela tša lefase They do not glorify ga
God. e re a ba rete modimo Those who wear ba ba aparang their dress does not honor God. diaparo tse e leng gore a di rete modimo When they are not fully dressed, ge ba sa apare ka botlalo when they reveal ge nakedness, ba ipontšha ba sa apere you can see their body. o bona le ditho tša mmele They are just wearing a cover, ba no bona ntho e leng gore e khupeditse but you can ganyane see through their nakedness. empa o kgona go bona gore a se ba The Bible apara says they do not glorify God. bibele e re ga ba rete modimo Those who eat anyhow in these last bao days, ba jang tše selo se sengwe le se they do not sengwe glorify e God. re a e ba rete modimo Those who eat unclean food, ba jang dijo tše di sa such tshwanelang as pork, tša go tshwana le they do kolobe not glorify ba God. rete modimo Jesus is saying, jesu o re in whatsoever you se do, sengwe le se sengwe se le se you dirang must glorify o go God. reta modimo Whatsoever type of music you listen unto, pina tše le it theeletšang must glorify re God. rete modimo In everything that you do in this lifetime, se sengwe le se sengwe se o se dirang mo bophelong the bo Bible says you must glorify bibele God. e re swantse go rete And it modimo says, whatsoever then you shall ask in my e re name, se sengwe le se sengwe se o se kgopelang leina laka that shall I do, e re ke tla se dira that the Father gore modimo ntate may be glorified in the Son. a retwe mo ngwaneng wa gago When you watch TV, friends, ge o lebeletse television the question we need to ask ourselves is potso this: yo o swantse o ipotša yona ke ye does it glorify God? e retwa modimo Romans chapter 1, baroma chapter 1 Romans chapter 1, we started from verses 21. baroma chapter 1 ro ithoma mo verse 21 This is some of the scriptures which are hateful in the Bible. ke mangwalo a e leng gore a kweša botlhoko ka mo baebeleng Romans chapter 1, verses baroma 21. chapter 1 verses 21 It says, because that when they knew God, gobane le ge modimo ba mo tsebile they glorified him not as ba God, ka ba mo godiša ba re ke modimo neither were they thankful, ga ba ka ba mo leboga but became vain in their ba imaginations, išitše megopolo lefeleng and their foolish heart was darkened. dipelo tša bona tša fifala di šolofetše Verses 22 and 23, verse 22 le verse 23 professing themselves to be ba wise, šolofetše mola ba bata metlhale they became fools, letlhago la bona o modimo le mosofete and they changed the glory of the uncorruptible God into an image ba fetola modiro wa modimo ba o dira modimo wa seswantšho made like to corruptible man, mo wa o tshwanetšeng le motho and to birds and four-footed beasts and sa creeping things. nonyane le sa diphoofolo tsa digagabi The Bible says here, bibele e re when this man and woman, me banna ba le basadi ba when they knew God, ge ba tsebile modimo they didn't glorify him as ga God, se ka ba mo reta bjale ka modimo but they changed the glory of God into Empa a corruptible thing. ba fetola letlago la modimo ba dira dilo tše di He tshenyegileng says, who changed the truth of God into a lie, e reng ba fetotšeng nnete ya modimo ba e dira and maaka worshipped and served the creature more than the ba Creator. rapelwa sebopiwa go fetiša mmupi wa sona The Bible says men became homosexuals, bibele e re banna ba rata banna ba bangwe women became lesbians, e re basadi ba rata basadi ba and the Bible bangwe says these things do not glorify God. modimo o re dilo tše ga di rete They modimo changed the truth of God into a lie. ba fetola nnete ya modimo ba e dira maaka Is it possible, friends, that this is happening with us? ya kgonagala gore dilo tše di a direga gare ga rena Verses 32 verses of 32 Romans chapter 1. mo baroma chapter 1 It first gives us a list of e re things. file dilo tše e leng gore di bolele Then in verses 32 it mo says, verse 32 e re who knowing the judgment of God, toko ya modimo ba e tseba that they which commit such ba things tseba le gore badiri ba tše are worthy of death, sa bona ke lehu not only do the same, le ge e le bjale but have pleasure in them that do ba them. dira ba thabela le ba ba di dirago Romans chapter 1 explains the sins of the Gentiles. roma chapter 1 e tlhalosa dibe tša ba ditšhaba Who knew God and glorified him not as God. ba e leng ba tseba modimo ba se mo rete bjale ka modimo And the third part it says, sa go nyamiša ke se such people are going to receive condemnation. e re ba tlo wela sebeng But not only them, e seng bona fela but those who have pleasure in these sins which the Gentiles do. fela le ba ratang go ba dirang dilo tše
When you have pleasure in gayism and lesbianism, ge o rata tše tša o robalana ga monna le monna o mongwe ba mosadi le the mosadi o Bible mongwe, says you're worthy of death. bibele e re sa wa gago ke lehu. When you can sit before a TV program and enjoy such things, ge o ka dula ka pele ga television wa rata dilo tša the Bible mohutlo, says you're worthy of death bibele e re sa gago ke lehu because you have pleasure in these things. ka lebaka la gore o rata dilo tše. The Bible talks about those who are without understanding, covenant breakers, without natural affection, and implacable and unmerciful. baibele e bolela ka ba seneng mogopolo le potsego, ga ba na botho le kgaogelo. That natural affection, this is what we're talking about when we are talking about gays and lesbianism. Ba ba ne botho bo e bolelang ka gone ke ge monna a robala le monna o mongwe. Let's take 2 Timothy chapter 3. Re baleng Timothy wa bobedi chapter There's 3. something we need to see in this Go list. ne le se re swantšeng go se bona mo dilo tše dingwe dilweng. As we have said, Bjale ka ge re boletše Romans chapter 1 deals with the sins of the Gentiles. mo re baroma chapter 1 e bolela ka dibe ba ditšhaba, But we want to see something empa re nyako go bona se sengwe as we close the Sabbath this ge ntše evening. re tswalela sabatha. Chapter 3 of 2 Timothy. Timothy chapter 3 It says, this know also that in the last days perilous e re times shall tsebang come. metlheng ya bofelo go tlo tla mabaka a mathata. Men shall be lovers of their own E selves. tlo ba go ithata. That's exactly what you find in Romans chapter 1. Se re se boneng mo bukeng ya baroma They will chapter be 1. covetous, Ba megabaru, boasters, ba lenyatšo, proud, ba ikgogomotsi blasphemous, le maroga, disobedient to ba go parents, se kwe batswadi, unthankful, ba go se leboge, unholy, ba go se ile selo. without natural E affection, tlo ba tlala lerato, truth breakers, ba batla segoro, false e accusers, tlo ba dihwirihwiri incontinent, le ba sa tsebe go itshwara, fierce, manaba, despisers of those that are e good, tlo ba baeki, traitors, baipuši, heady, baekgantši, high-minded, ba go itshina, lovers of pleasures more than the ba lovers go of God, itshina ba latlhile modimo, having a form of godliness, ba na le sebopio sa bokreste, but denying the power thereof. empa ba ganetšana le maatla a From gona. such turn E away. re ba go bjale o kgaogantšhe le The bona. sad part about this chapter, Se se nyamišang go ya ka karolo ye, the sins which we see are the sins of the Gentiles. dibe tše re di bonang ke dibe tša ba ba ditšhaba. In Romans chapter 1, Mo baroma chapter the 1, Bible says in the last days, bibele e re mafelelong a lefatshe, in these days we are mo living in, matšatši a re phela mo we see bona, these sins moving from re Gentiles bona dibe tše di tšwa bo ba ditšhaba coming directly to the church. di tla gare ga rena ka kerekeng. Gentiles eat anyhow. Ba ba ditšhaba ba ja se sengwe le se sengwe, Their diet is not restrained by the word of God. ba bona se ba se jang ga se laolwe ke lentšu la They are not Modimo, temperate, ga ba itshware, which we saw is one of the fruits of the Spirit. ke leng se sengwe re se se re boneng ya kenywa ya But in the last semoya. days, Empa mafelelong the Bible tells us, e re bibele me and you, wena le nna we will eat anyhow. re tlo ja se sengwe le se sengwe, Even when God has revealed it to le us, ge modimo a re bontšhitše gore we tshwantse shall re not jeng. partake of flesh foods in the last days. Re ka se je nama matšatšing a bofelo, We will say it does not matter. re tlo re a e amane le rena, We will live just like the re Gentiles. tlo phela bjale ka ditšhaba. The Gentiles do not have a dress code. Ba ditšhaba a ba ne se ba se lebeletšeng gore ba ka They apara wear bjang. anyhow. Ba apara se sengwe le se sengwe, They show nakedness. ba ke pontšha ba sa apere, That's what they glory in. ke se ba ratang go In sona. the last days, these sins are transferred into the church. Matšatšing a bofelo ditše di tsena ka kerekeng. In the Gentile periods, Ka nakong yela go ya ba ditšhaba, they could marry a man. monna e ba kgona go nyala monna o mongwe, Ladies can marry ladies. basadi be ba nyala basadi ba It bangwe. is common in Gentiles. Ke setlwaedi gare ga ba But we see ditšhaba, this in the last days in the empa re bona churches. dilo tše matšatšing a bofelo.
The sins of the Gentiles are in the church. dibe tša ba ditšhaba di ka gare ga kereke. And the Bible says Bibele e re Christians ba kreste are having the form of godliness, ba na le o iponagatše bjale ka bokreste, but they are denying the power of empa God. ba ganetšana le maatla a modimo. The Gentiles party Go around. ba ditšhaba ba ba le menate, The Gentiles dance. go ba ditšhaba ba bina, The Gentiles drink ba alcohol. ditšhaba ba nwa dibela. But in the last days, Empa matšatšing a we bofelo see Christians enjoying these re bona le things. bakreste ba kgatlhanša le dilo tša They mohuto, can skip the Sabbath of God. ba ka tshela sabatha modimo, They cannot keep the entire Sabbath of ba God. kgone go boloka le sabatha ka moka, They can sacrifice the holy time of God ba ka ntšha go diiri tše dingwe tša iri tša for modimo their own parties, gore ba kgone go ikweša monate, for pleasures. gore ba be monateng. Some will forsake the field of God while they are working Bangwe ba ka tlogela mošomo wa modimo mo ba o romileng for ona parties of this world. gore ba ye menateng. The Bible says you do not glorify God. Bibele e re a o rete modimo. The Bible tells us glorify God in whatsoever you do. Bibele e re rata modimo go se sengwe le se sengwe se o se dirang. Reproduce the character of God in your Ntsha life. semelo sa modimo mo bophelong ba The gago. music you listen to Go dikoša tše o di must theeletšang give glory to di God. swantšhe di rete It modimo, must bring you closer to di God. swantšhe di o batametše The gaufi food le you Modimo. eat Dijo tše o di jang must give glory to di God. swantšhe di rete It modimo, must bring you closer di to swantšhe di God. go batametše gaufi le Are modimo. we still together, church? Se le mmogo. As we close, we read the last verse. Ge re tla bofelelo re tlo bala temana a mafelelo. 2 Corinthians chapter 6. Ba Korinte ba bobedi chapter 6. 2 Corinthians chapter 6. Ba Korinte ba bobedi chapter 6. Verses 14. Temana ke ya bolesome. The Bible says, me and you are supposed to be the light of the world. Bibele e re nna le wena re swantse go ba sietša sa lefatshe, That when men and women look at us, gore banna le basadi ba re lebelela they may glorify ba God. kgone go reta modimo. 2 Corinthians chapter 6 Ba verses Korinte 14 ba says, bobedi chapter 6 verse 14. be not unequally Le yoked seke la e kgokela yokong together with unbelievers. e šele le ba ba sa dumelego. For what fellowship hath righteousness with Yoko e unrighteousness? ka amana bjang le bokgopo, And what communion hath light with darkness? seeta se ka amana bjang le leswiswi, And what concord hath Christ with Belial? Kriste a ka amana bjang le selelago. Or what part hath he that believeth with an infidel? Dumedi o abelana neng le wa sa Entered the temple with God with idols. ntlokgethwa e aganiša kae le medimo. Ye are the temple of the living Gone God. lena le ntlokgethwa ya modimo. As God hath said, Bjale ka modimo a itšeng, I will dwell in them ke tlo aga makgetheng and walk in them a lena mme ka sepela go and will rena be their God. ka ba modimo wa And they bona, shall be my people. ba tla ba batho ba ka. But here's a condition, verse 17. Bjale se re nyakang go se dira ke se mo Wherefore come out from among them, tswang gare ga bona that ye may be le separate, khuduge, says the o Lord, rialo and morena, touch not the unclean thing, se sware and ditšhiba, I will receive ke you, mo tlogo ke tleng and will be amogela, a father unto tlo ba you, tate and weno, ye shall be my sons mme and lena le tla ba daughters, le barwedi ba saith ka. the O Lord. rialo In one of moramaoke. the aspects in our lives, Bjale mo maphelong a rena, God says Jesu o re in our relationships, go tša marato a they rena must give glory to tšhe God. di rete modimo. A believer cannot be united with an Ke unbeliever. dumela gore nka se ikgomagantšhe le wa sa And dumeleng. Seventh-day Adventists Bjale masabatha cannot be in a relationship ba ka se ratane with a non-Seventh-day o Adventist. e seng yo e leng The mosabatha. Bible says you are the light of the world. Bibele e re o seetša sa You lefatshe, cannot unite with those who are in o ka se darkness. ikgomagantšhe le ba ba le swiswing. Your relationship must give glory to Tša God. marato tša gago di swantšhe di rete modimo, The way you do things ka mokgwa o dirang dilo must give glory to di swantšhe di God. rete modimo. There is adultery in the Go world ne le today botsa mo lefatsheng ka because motho. many people Ka lebaka la gore batho ba in bantši the church ka mo are kerekeng uniting with ba unbelievers. ikgomagantšha le ba go se dumele. Divorce has increased in the church today Kgaogano ya manyalo di a oketšega because many gore believers batho ba bantši ba leng have badumedi united in marriage. ba ikgomagantšhitše with mo lenyalong unbelievers. go ba ba sa dumeleng. Many families today, Malapa a mantši they mamotla cannot keep the Sabbath a ba kgone holy go boloka Sabata because believers marry ka lebaka la gore unbelievers. badumedi ba
ba nyala ba When a believer is at church, ge modumedi a le the unbeliever misses home. wa se modumedi o He gae says, I miss my TV. ore o la ke motlholosetso This place is so boring. mo a go I monate cannot enjoy the a ke Bible. kgone o ipshina ka bebele We have been reading since morning. re thomele go e bala go tla It's time mesong to go home ke nako ya gore re ye and gae engage in our pleasures. gore re kgone go ya It's menateng time to go ke through the nako ya malls gore re ye go lebelela tša and go mabenkele and buy food. re ye go reka dijo It's time to go watch movies at ke home. nako ya gore le o lebelela tša This place television is boring. lefelo le a le Many menate Sabbath keepers batho ba bantši ba masabatha cannot glorify God in kgone their go reka families modimo mo malapeng a bona because they are united with ka lebaka la gore unbelievers. ba ikgomagantšhitše le bao se be Many badumedi believers, badumedi ba they are bantši touching unclean things as God says we should not touch. tše le gore modimo a o rile a re se God ke says tshwara. touch not the unclean modimo o re le things. seke la di tshwara Touch not things which corrupt your e re le mind. seke la tshwara dilo tše di senya But we monagano allow unholy empa music, rena re tsentšha dikoša R&B, tša go tshwana le bo hip-hop, hip-hop rock and roll. rock and roll They corrupt your mind, the di child of senya God. monagano ngwana modimo And we enjoy these things throughout the week. empa re a di rata dilo tše mo You do not bekeng glorify ga o God. rete modimo The Bible says, bebele e re give glory to God. reta modimo Are you united with an unbeliever? o kgomagantšhitše le wa go se be Do modumedi you have friends who are o ne le unbelievers? bagwera ba e seng badumedi Who do you spend time with during the nako week? ya gago mo bekeng o ba le mang The Sabbath is about to end. sabatha e gaufi le go fela Will you give glory to God throughout this week? o tlo reta modimo go beke ye tla God needs something in your you need to do something in your life. modimo o nyaka gore o dire se sengwe mo bophelong ba You gago need to end relationships with o Babylonians swantse o today. kgaogantšhe tša marato le bao se ba badumedi If you want to give glory to ge o God, nyaka go reta modimo you need to separate from the worldly o music swantse o today. ikgaogantšhe le dipinya tša mo If you lefaseng need to give glory to ge o God, nyaka go reta modimo you need to put away a healthy diet o today. swantse o beye dilo tše e leng gore ga di a swanela go jewa mamotla If you need to give glory to God in ge what you o eat, nyaka go reta modimo ka se o se jang you need to go switch off that o TV. swantse o ye go tima tv eo If you want to give glory ge to o nyaka God, go reta modimo you must delete those video games, o ntšhe dilo tšeo tša go raloka break those CDs, o robe di-cd those tšeo le DVDs. di-dvd tšeo If you want to give ge glory o to nyaka go God, reta modimo you need to go and ban those swantse go songs di today, fiše dilo which tšeo make men lust after tše di you, dirang gore batho banna ba which rate make people break the law of God, tše di dirang gore batho ba wele botswe clothes which reveal your nakedness, dikobo tše di bontšhang go se clothes apara which can reveal your breasts while you're diaparo wearing, tše di bontšhang matswele ge o ntse o ipitša gore clothes which can reveal your calves, diaparo tše di kgona go bontšha sebopego sa mmele wa gago and a person can really measure you. mo e leng gore motho a ka kgona o wela If you need to botsweng give glory to ge God, o nyaka go reta you modimo need to go and ban those o swantse o clothes. di fiše diaparo tšeo You need to separate from friends swantse o ikgaogantšhe le bagwera bauwe who do not bring you closer to ba ba sa God. go batametšeng gaufi le If you need modimo to give glory to God ge o this nyaka go week, reta modimo mo do you want to bekeng ye give glory to o nyaka go God? reta modimo mo bekeng ye When you need to take a stand for o Jesus. swantse o emele jesu You need to take a stand for o Jesus swantse o right now. emetse jesu gane bjale Because it says ka lebaka la gore o re the Father can only be glorified ntate a ka retwa fela if you bear the fruits of the ge Spirit. o ka ntšha enywa ya But if you semoya are found with the fruits of the empa o flesh, ka hwetša ka enywa ye seng ya you shall never see semoya ya the nama kingdom of o ka se God. bone mmušo wa magodimo Dear friends, ba enwa we want to pray this re evening nyaka go rapela bošegong with bo those who say, I know in my life go ba ba reng ke a ke tseba mo bophelong ba my ka Christian walk has not been okay. mo bophelong ba ka ba sekreste be o sa tsamaye gabotse As I was calling myself a light bearer, bjale ka ge ke ipitša motsamaiši wa lesedi I have been united with gale ke unbelievers. ikgomagantšha le bao ba eseng badumedi I have a boyfriend ke na le yo ke mo or ratang a girlfriend wa ngwannyana who in our yo relationship e leng gore mo leratong la does rena not give glory to ga God le rete modimo because he is a ka Babylonian. lebaka la gore o tswa babela I'm going to ask you to ke stand tlo kgopela gore e le motho o mobjalo o emelele so that we can pray with you, gore re kgone go rapelela le wena that you may be able to give glory to gore
gore o God. kgone go reta modimo We need to pray with the second class re of nyaka go people. rapela le ba Those who bobedi say, I know I have clothes ba ba reng ke ya tseba ke ne diaparo which don't give glory tse to di sa God. reteng modimo Although I am wearing, le ge ke di apere it's just a matter of covering the e skin. no ba taba ya go khupetša letlalo But I know deep down, empa ke a tseba ka mo pelong this reveal my nakedness. gore di pontšheng ka re a se ke They apara reveal my breasts. di bontšha matswele They aka reveal my thighs. di bontšha dirope To tša some extent, some reveal, in fact, the private mo e parts. leng gore di bontšha dilo tše di sa swanelang go bontšha I need batho that people to stand ke up as nyaka we gore pray batho ba with them. mmutuwe ba emelele re ba The rapelele third class of people we need to pray with ba boraro ke ba are those who say, I've been indulging in diet, ba reng ke be ke ja dilo tše e leng gore a di a which tshwanela I know it's unhealthy, tše ke tsebang gore a di a tshwanela mmele which wa I know it corrupts the mind, tše ke tsebang gore di senya menagano such as animal foods. tše tša go tshwana le nama o tša o tša gore o phofole Yeah, we need such people to stand re today nyaka gore batho ba mohutlo who ba say, I need to emelele break these habits ba nyaka gore ke nyaka that I may be able to glorify gore God. ke kgone go reta modimo We want to pray with ke people nyaka go today rapela le batho ba who says, I mohutlo have music in my ba car, reng ke ne le dikoša ka mo I kolong have ya ka music in my cell ke ne le phone, dikoša ka mo founung in ya my laptop, ka ra laptop which ya does not give glory to ke leng God. gore a e rete It's modimo secular music. ke dikoša tša mo We need lefatsheng such people to stand ke this nyaka gore evening. batho ba mohutlowe ba emelele We bošegong know bjo there are fifth class of people ba botlhano ke ba are those who say, I'm watching movies. ke lebelela tša di-movie I'm so addicted to video games. mo e leng gore a ke kgone go ikgomagantšha le tša go I cannot raloka even study the word of God. le lentswe la modimo a ke kgone go I lebala don't enjoy spiritual ga things. ke rate dilo tša They semoya are not appetizing to me. ga di nkgantšhe le ga tee I need those people to stand ke as we nyaka pray gore with batho them. bao le bona ba emelele re ba rapelele May you please stand as we ge pray. e le gore gona o emelele ka If you know maoto you're in your life, you're not giving glory to ge God. o tseba gore mo bophelong ba gago ga o rete In modimo the areas which I have mentioned, mo ditlhopha tše ke di boletse please take a stand for ke God. a le kgopela o emelele modimo Because me and you, ka lebaka la gore nna le we wena need to give o glory to tshwanetse go God. reta modimo In whatsoever you go do, se sengwe le se sengwe se re se whether dirang you eat ge go se se o or you jang, drink, ge se go se se o the jang, Bible says, do all to the ge glory le of ere God. o dire dilo ka moka o reta modimo If you know, ge o tseba parties menate are the things I love so ke dilo much. tše ke di ratang I love pleasure. ke rata I menate can attend concerts after ka concerts attenda di-concert ka go just fetišiša to please myself. gore ke kgone go ikweša But monate when it comes to spiritual things, empa go tla go dilo tša I'm semoya so selfish that I cannot attend them. ke thata mo e leng gore a ke kgone I'm a pleasure lover. ke rata menate Please stand up, let's ge pray e with le you. gore o motho wa mohutlo o emelele le wena God wants to save you. modimo o nyaka go phološa God says, if you want to be my sons and daughters, modimo ore o nyaka go ba ngwana ka le morwedi wa come out from among them. e re e tswa gare ga Then bona I shall receive you gore ke unto kgone go myself. amogela mo go nna What concord hath light with darkness? go ne le setswalle gare ga lesedi le leswiswi What relationship hath light hath Christ with Belial? go ne le setswalo le kreste le bilial Dear friends, if you are still there, bagwera ba rena e le gore le se le gone I have a relationship. ke ne le setswalle There is something in my life. ge o le gore go ne le se sengwe mo bophelong ba It ka is so ungodly. ke sa go senya sa go se kgomagantšhe le I need modimo deliverance from this ke thing. nyaka gore ke tlogošwe go di selo se I need to glorify God in my ke life nyaka go reta modimo mo bophelong ba ka so that when Jesus may gore come, ge jesu a etla I may be found having his ke glory. kgwetšagale ke ne le letago la gagwe Because we are told Christ is waiting with longing desire gobane re a botswa gore kreste o eme for the manifestation of himself in his church. ka lethabo la go bona go iponagantšha ga bophelo ba gae mo kerekeng ya When the gagwe character of Christ shall be perfectly reproduced in his ge people, semelo sa kreste se ka iponagatša se feleletše bathong then ba shall gagwe he come and claim them ke as his mo own. a tlotlang a tla ba tšea bjale ka batho ba gagwe We are going to be praying with you. re tlo rapela le lena I'm going to ask my pastor to come and render a prayer ke for tlo us. gopela moruti wa rena a tla re rapelele I'm going to ask him to come and pray for ke us. tlo mo gopela a tla re rapelele As we take this decision, ge re tšea sephetho se we need to remember re swatše re gopole the Bible says gore something. bebele e re se sengwe If
there is something which offends you, ge go ne le se se sa le kgathišitše if it's your hand, pluck it off. ge e le letsogo la gago o le kgaole If it's your eye, ge e le leitlho la gago thrust it out. le ntšhe I'm going to ask you to please move forward that the pastor may pray for ke you. tlo kgopela gore ba ba emeng ba ba tlamele ka mo pele gore moruti a le We rapelele need to take the stand for re Jesus. swantše re emele jesu He wants those who will give glory to him o in this nyaka last ba ba tlo mo retlang mo bophelong bjo days. Amen. amen